Hoi, ik ben Annemar. Zo dadelijk gaan we kijken naar een aflevering van de docuserie Sign of the Times. In de 5 afleveringen van Sign of the Times trekt regisseur Wilbert Jacobs de wereld over en ontmoet vrouwen die een nieuwe koers uitzetten. Van west naar oost, van noord tot zuid, met grote en kleine verhalen. Over de invloed van klimaatverandering en ongelijkheid. Over de zoektocht naar zin en betekenis. Over democratie en protesterende burgers van Women's March en #MeToo tot March for Our Lives. We gaan nu kijken naar de aflevering Religie. We gaan verschillende vormen van religie bekijken. Misschien geloof jij wel in God. Misschien geloof je helemaal nergens in. Of misschien geloof je dat er wel iets is, maar je weet niet wat. Je hoeft niet religieus te zijn om een godsbeeld te hebben. Heb jij een beeld bij hoe God eruit ziet? Kleine kinderen zien soms bijvoorbeeld een man met een witte baard voor zich. Of heb jij juist meer een energie voor je die onzichtbaar is? Kijk maar eens naar dit voorbeeld van Isabel Allende en haar kijk op spiritualiteit. De wereld is een global village. We reizen, surfen op het World Wide Web en onze buren brengen culturen en religies met zich mee die anders zijn. Het verandert ons, ook onze religie en zingeving. My daughter died years ago, and I feel her very strongly. I know that is an exercise in memory and in love. I try to keep her memory alive. So that's an intellectual process, and it's also an emotional process because I love her so much. But the fact that I believe that she didn't disappear into nothingness, I don't think she's an angel in heaven, but I think that the energy that she represented or she embodied is not lost. It's transformed in the universe into something else. And that feeling that there are many dimensions of reality is important for me to explore. And I do that in my books and also in my life. That doesn't mean that I sit down in the lotus position to meditate for hours, not at all. But the first thing I do in the morning when I wake up is become aware of where I am, where's my soul. And the last thing is to say thank you for a wonderful day or a bad day or whatever kind of day I have. So gratitude is important for me as a spiritual practice. Religie is stoffering van de ziel. Ze trekt met ons mee op onze zoektocht naar zin en betekenis. Reikt woorden aan als vertrouwen, vergeving, compassie. En als woorden ontbreken, doet ze ons de kracht ervaren van rituelen. If God is male, men become God in this society. So if we really want equality between men and women, it is not just political and economic and social or legal. Our symbolic world, our imagination, our spiritual world, our meaning world also need to be changed. Therefore, image of God is not just something trivial. This is a core of our symbolic world. So if you want true equality between men and women, our symbolic world also need to be changed. I'm Black, a woman,
and a Muslim. I feel connected to everyone who's being discriminated against. I know how it feels. As a child, I was always drawn towards religion. I've always had that longing to know God, to understand. I was looking for a deep truth. I hit all kinds of holy books. I dug into ideas and stories, but it was the people who pulled me towards Islam. I founded a mosque. The plan was to make it a women's mosque, but while preparing it, it didn't feel good. Why repeat something that has been bad for so long already? Men and women separated. We must move on. How can it be that we take from the scripture that women are bad and inferior? That's a patriarchal idea. Why would God create something and then turn around to curse it? Interpret correctly. That's what I want. Kneeling and bending over remains a reason for men not to pray with women. I don't understand that at all. When I pray, I don't see or hear anything. It's the intention. Let's teach people to really be holy. Assalamu alaikum, everybody. Can you move forward a little bit? Yeah. The white is not a barrier. It is a place to sit. The beginning wasn't easy. There is so much arrogant criticism and genuine misogyny. The current political climate provides all the space for that. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. Look at the civil rights movement. There were black people who told other black people, be quiet, so we'll be safe. And then Dr. King and Malcolm X came along, who said, it is time. We had Rosa Parks who said, I am not going to sit in the back of that bus. Well, I won't sit in the back of the mosque. Making women menial and invisible. Those ideas need to go. We should all handle much more seriously what we produce. For me, justice is what it's all about. Whether it is Christianity or Islam, it is how we interpret the sacred texts. And of course, in Quran and in Christianity, we have texts that can easily lend themselves to misinterpretation and to violence. And that's what we are seeing. But if you dig a little deeper, like you dig into what Boko Haram has been doing, there are three basic reasons why they're just using religion. It is poverty that has been experienced in that region for too long. It is marginalization of the people there, and it is lack of participation in the political processes of decision-making. And so what is the tool they can easily hold on to? It becomes religion. But when you go below the iceberg, those are the basic issues: marginalization, poverty, ignorance, discrimination, and exclusion, exclusive politics that excludes majority of the people. نشأت على رفض التمييز بين الناس على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الجهة أو المنطقة أو المركز الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية.
قرأت كثير في هذا المجال ونشأت فيه. Now we really live with our religious neighbors. So I think 21st century religion will not be different from 20th century religion. It will be evolved too. So if each religion does self-purification and self-evolution in a new time, religion will sustain. So when I look at young people, I feel sad because they are so against religion. That's why I teach meditation every morning, 7 to 8. So students come and we sit 1 hour in meditation. I want them to experience this power of silence, this power of emptiness, power of emptying the ego and receiving this tremendous light and love and beauty of God, or whatever, God is just name, but the mystery. Mooi om te zien hoe religie voor ieder een eigen betekenis kan hebben. En hoe het zin kan geven aan je leven, in welke vorm dan ook. Maar aan de andere kant zie je dat religie voor conflict, spanning en ook ongelijkheid kan zorgen. Bij sommigen zie je duidelijk dat ze een geloof hebben. Bij een ander zie je er niks van. Wat denk jij? Is jouw buurman of buurvrouw gelovig? Kun je dat zien? Op welke manier kijk jij eigenlijk naar God? Wat is voor jou belangrijk in je leven en waar komt dat vandaan? Jullie gaan nu aan de slag met symbolen tekenen. Deze symbolen geven de waarden weer die voor jou belangrijk zijn en waar je misschien wel door geïnspireerd wordt. Je kan een bestaansymbool gebruiken, maar je kan er ook een zelf bedenken. Maak er wat moois van. Heel veel succes. Doei!